Come make we go on a boat. Come make you go to a book. Come make we go. Good. Hey guys, it's your boy Roman here again with another video, and today I have two persons for me. So, yes. My name is Theo. My name is Antoine. Great, and today's video, as you can see by the subtitles, will be teaching my French friends Jamaican patois. Oui, Right. Vous connaissez quelque chose de patois en Jamaïque? Yes. Pour Jamie. Quelque Ah, en tu sais quoi? jamaïcain, Oui. non. Ouais. Donc, je vais vous enseigner le patois. Okay. Cool. Here we go. So, the first word, so you're going to tell me what it means. Vous allez me dire que signifie le mot. Et après, vous allez répéter le mot. Okay. Ou répéter après le sens. Ça marche. Wagwan. 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 Et ça se finit quoi? Wagwan. Yeah. Bonne question. C'est comment ça va? Comment ça va? Ouais, c'est yo wagwan. Wagwan. Yo wagwan. Yo Wagwan. Yes. Yeah, yo wagwan. Yes. Non, c'est la question. C'est yo wagwan. Et la réponse c'est me good. I'm good. Me good. Ok. Make good. Me good. Mais good. So yo wagwan. Mais good. Sweet. Yo wagwan. Or make good. Sweet. No, ask me. Wagwan. Me good. Or you can say everything Chris. Everything Chris. Yeah, everything Chris. Everything quiz. Everything Chris. Everything. Everything Everything. Chris. Quiz. Wagwan. Everything quiz. You're good? Alright, good. So the next word for you guys is, hold on. Galang. Galang Franyaso, man. Galang. Galan. C'est Galang Franyaso. C'est Galang Franyaso. Galan. Franyaso. Franyaso. Galang Franyaso. Galant for answer. What do you think that means? The sens. Galant. Tu vas où? Non? Va-t'en. Yes, Va-t'en. It's a Galang Franyaso. Yeah, Va-t'en. It's very nice. That's 1 point for Antoine. 1 point. Alright, so Miago Payad. Mais go payad. Okay. Repeat. Miago Payad. Mago Payad. Oh yes. What do you think that means? Aminam. C'est maintenant. So je vais chez moi. Miago Payad, je vais chez moi. Okay, cool. This one is this one is easy. Miagodong deso. Miagodong deso. Miagodon Dessa. Yes. Miagadon Dixon. Miagodong deso. Miagadon Desson. Deso. Dessa. What do you think that means? Sorry, Theo. What do you think that means? Sors de chez toi, non? Close. So je vais là ou je vais là-bas. So Miagodong deso comme par exemple deso, ça peut être un endroit en particulier où tu vas. Miagodong deso, donc je vais à la maison, pas à la maison exactement, je vais au supermarché ou n'importe où. Mais je vais là, c'est deso. Alright, good. Gyal. Gyal. Gal. What does that mean? Gyal. Fin. La fin. No. Le front. Ouais. No. Girl. Fille. Girl, yeah. Boy. 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 What do you think that means? Garçon. So that's what he said it first. Well, it's 1 point. Good. The next one is chatbot to Chatbot right. Yes, this is nice. It's nice. Chatbot to Chat. Butter writing. What do you think that means? What do you think that means? Un chat noir. No. Alright. Tu es une belle fille. No, to rotted, c'est une expression qui, ça veut dire peut-être un putain, quelquefois c'est putain, ça veut merde. C'est quelquefois comme ça. Et chatbot, c'est une belle expression pour s'exprimer si on veut dire quelque chose très bien ou on est excité ou quoi. Excité. And next word is nolinga. Nolinga. Yes, perfect. Nolinga. Nolinga. What do you think that means? Je ne peux pas. Ouais. No. Don't wait. Alright, so don't wait around, don't delay. So, ne procrastinez pas ou n'attends pas. Donc, il faut aller, par exemple, tu es ici à l'école, donc je te dis nolinga, ça veut dire qu'il faut que tu ailles, donc il faut que tu restes ici, tu restes pas ici. Good, hope I said that well. And next word, mina business. Mina business. Pas de business. How do you say mina business?
I have to repeat. Yeah, me no business. Me no business. Me no business. Me no business. What do you think that means? J'aurais dit pas de business. Ouais, j'aurais dit pareil. Je m'en fous. C'est pas pareil du tout. Ah ouais, je m'en fous. Me no business. Ouais? And we'll soon finish, you nyam too much. You nyam too much. Me nyam too much. Not bad. Yeah, you're you nyam too much. You nyam too much. And yam too much. Yeah. What do you think that means? And yam too much. Tu manges beaucoup, because tu manges trop. Ouais? And so we have 3 more to go. The next one is you're too licky. You're too licky. Yes. Perfect, yeah. You're too licky. Yeah, what do you think that means? Je sais pas du tout. How do you say the difference? You're greedy. C'est quand tu veux tout ce que tu vois. Or c'est difficile pour te satisfaire parce que tu veux toujours quelque chose. Ouais, c'est comme ça. Ouais. The next one is come make we go run a boat. Come make we go run a boat. Come make Come we make go we to go a to boat. boat. Come make we go run a boat. Come make you go to a boat. Come make we go run a boat. Come make we go to a boat. Run a boat. Run a boat. What do you think that means? I know, what do you think that means? Ok, donc ça veut dire qu'on va cuisiner. Quand on run a boat, donc on va cuisiner. Oui. And this one is, so 2 more to go. Me little but me talawa. Me lick. Me little Melika. but me talawa. But me talawa. Me little but me talawa. Me little Melike but me talawa. pour mettre à la voix. What do you think that means? Melike to mettre à la voix. What do you think that means? Melike to mettre à la voix. Tu sais, Je donc, me vois le dire. ok, malgré que je suis petit, je suis fort, ça veut dire que fort, pas forcément avec l'effort physique, mais que je suis fort, j'ai une grande personnalité. Petit mais fort. Et le dernier, ça veut dire, me need a bag of high grade. You will like this. Me need a bag of high grade. Me need A bag a bag. of high grade. High grade. Me need a bag of high grade. Me need a bas à Rockway. So what do you think that means? You would like this, you would like this. Tu vas l'aimer beaucoup. Et aussi ton ami Axel. C'est Axel, oui. Yes. Il va aimer bien ça, cette phrase. Tu bois beaucoup. Non? Non, c'est pas moi, non? Tu aimes bien les filles. Non? Je sais pas. Tu fumes de la weed. Non, ouais, non, mais c'est Est-ce que tu comme, veux? Est-ce que non, tu parce veux? que je veux un sac de weed. This is how was that, guys? Was it difficult? How was that? Was it difficult? Pas tellement. Ça Pas va. tellement, ça va. Et toi, t'es ok? Faut juste avoir le mot en tête quoi. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Oui, it is. Déjà d'emblée c'est dur alors Jamaïque. And well, thank you guys so much for being a part of my. Thank you guys so much for being a part of my video. I really appreciate it. So if you guys enjoyed this video, please give it a big thumbs up, and don't forget to like, subscribe, leave your comments below who you thought won, whoever you thought won, and how difficult you think the words were. If you know Jamaican words, leave them below, and I'll see you guys next week. Do you guys have anything to say before you leave? Tu as quelque chose à dire avant qu'on parte? C'était bien. C'est bien, eh? Pas mal ouais. Super. Thank you guys so much. Ciao.